precisamos de vocês, que vocês venham unir força com nós. Vocês de outros países que estão sofrendo as mesmas violações. Eu escuto histórias parecidas a nossas. Então, nós estamos numa luta só. E hoje o que eu quero dizer é que nós temos que defender a nossa mãe terra. Defender, porque é o nosso corpo, o corpo da mulher. E principalmente nós mulheres, onde somos afetadas. Onde os nossos parentes hoje estão com dificuldade até de engravidar como antigamente. É muito difícil o que hoje estamos passando nesse estado, junto com esse governo. Precisamos mudar a história do Brasil. Só vamos mudar se nós tiver todo mundo junto, somando. Nenhum só pensamento e nenhuma só direção. Esse é o caminho que escolhemos. Como diz Ailton Krenak, para adiar o fim do mundo. Nós só vamos adiar se nós escolher o caminho certo. Se nós escolher defender esse caminho, que é o caminho de segurar, defender esses agrotóxicos. Nós precisamos estar unidos com vocês, que seja uma união de verdade. É por isso que estamos aqui. Eu estou longe da minha casa, estou doente, mas eu fiz um esforço de estar aqui, porque eu creio que é importante. É importante para a nova geração que devemos segurar esse território, assim como nossos ancestrais vieram segurando e mostraram para nós. Não precisamos estar se vendendo por qualquer coisa. Não somos necesario que nos vendamos por cualquier cosa. No somos mercancías. Dizia para mim, nós não precisamos de dinheiro. No necesitamos dinero, nuestros ancestrales que é decían, no território. necesitamos Vamos dinero, defender a tenemos una nossa gran riqueza, porque nós somos um povo rico, que Nous ainda sommes temos un peuple qui cultura, est riche, temos nous nossas avons la falas, e a culture, cultura está na nossa pele, et está la na culture est nossa aussi dans fala, notre está no nosso peau, dans corpo e no nosso notre parole, pensamento, dans está no notre nosso glossaire, cérebro. dans notre E é isso que vocabulaire, dans notre precisamos cerveau. unir Et forças cela, com nous vocês. avons E aqui eu besoin deixo minha de palavra. renforcer nos Aqui eu forces avec planto uma vous. semente, Je que vous essa laisse semente ela ici, je vais venha planter crescer la e se graine espalhar. ici, Que et a j'espère qu'elle va universidade ela être possa cultivée. abraçar Toutes les a causa universités, qu'elles indígena, puissent assim como temos embrasser outros les parentes causes que estão amérindiennes, vestindo essa camisa, comme vestindo essa camisa d'autres de personnes de verdade, notre em famille defesa qui sont da vraiment en train de Amazônia, em porter notre defesa maillot en do défense território. pour Muito l'Amazonie obrigado et pela du atenção de territoire. todos. Je Aqui é vous minha remercie palavra. beaucoup pour votre attention. Ju, pode parar, porque eles tiraram a interpretação. Espera um momento, por favor. Muito obrigada e obrigada por nos acolher na sua casa, Kátia. Muito bom conhecer o seu território. Agora, a gente vai convidar o Moody para também fazer uma fala pequena de introdução. Acatimeio, bom dia a todos. Me chamo Mudiê, Caiapó Mecronontira, sou do povo Caiapó, sou da terra indígena Baú e Mecronontira. Eu sou um dos líderes da minha região de Novo Progresso. Também sou vice-presidente do Instituto Cabu. Bom, nós estamos aqui unidos, né, com nossos irmãos indígenas, né, que vieram de outros países vizinhos, né? Estamos aqui para unir força. Estamos aqui para fazer uma união, né, a favor dos rios, a favor das florestas, né? Estamos unidos aqui contra projeto de morte, né? Qualquer projeto de morte que o governo vem aprovando, tentando aprovar. E nós, indígenas, nossos irmãos que vieram dos nossos países, estamos unidos contra esse projeto de morte. Eu deixo aqui uma mensagem assim: muitos não indígenas, muitos nossos irmãos não indígenas, eles pensam que só nós, humanos, temos o direito. Nós, indígenas, sabemos. O nosso irmão Krenak sabe. A natureza tem seu direito. Os rios têm seus direitos. O vento tem seus direitos. A natureza, em geral, tem seu direito. Não só os humanos têm seu direito. Então, respeite o direito do rio, da floresta, do vento, do ar, porque através disso que nós vivemos.
Nós indígenas somos o único guardião da floresta. É nós que guardamos o pulmão para o mundo. Vocês podem ver, o verde que tem do mundo é terra indígena, territórios indígenas. Então, respeite o direito indígena, respeite a sociedade indígena. Une a força com a gente, porque precisamos vencer, precisamos viver. O que é esse viver? Por que viver? Viver para o futuro, para os nossos netos que estão vindo. Vocês não indígenas, vocês não estão escutando o grito da natureza. Vocês não estão escutando o socorro do rio, do ar. Nós escutamos. E nós estamos aqui gritando a favor das florestas. Sabemos que está mudando tudo. Então, nós sabemos. Então, é por isso que o nosso parente, Krenak, nós sabemos como adiar o fim que está acontecendo. Vocês precisam escutar a natureza. Aprende a escutar. Aprende a ouvir, né? Ouvir a floresta. Nós sabemos. Então, eu deixo aqui, não desiste de nós, não desiste da natureza. Precisamos unir força com nossos irmãos vizinhos, nossos irmãos aqui, os não indígenas, né? Nós chamamos de Kubenkiaka, que vieram de fora, né? Estamos unidos e nós vamos vencer essa luta. Muito obrigada. ¿Me pueden confirmar si está funcionando la traducción para hablar en español? ¿No está funcionando todavía? ¿Todavía no? Entonces, dispensa primeiro portunhol, tá? Obrigada por sua fala. Eu vou começar falando para vocês que nós, quando estivemos em Xingu, a Antônia Melo falou que em Peça Belo Monte tinha ouído muito, mas não tinha escutado nada, porque tinha feito muitas reuniões, mas não tinha escutado. Então, quero recolher de sua fala que nós fizemos essa visita escutando verdadeiramente o que está acontecendo nos territórios. E é isso que nós vamos a falar hoje com vocês. Bom dia para todo mundo, eu sou Natália Green, eu sou a secretária dos Tribunais Internacionais dos Direitos da Natureza, trabalho também com a Aliança Global pelos Direitos da Natureza, e eu tenho organizado também a delegação que fez uma visita in situ, agora no Brasil. Também a Antônia Melo, que na Glasgow, quando a gente fez um tribunal internacional pelos direitos da natureza, pela Amazônia como um ente vivo ameaçado, a Antônia convidou a gente vir para o Brasil para ter uma fala, para escutar o que está realmente acontecendo nos territórios. Então, nós outros, depois daquele tribunal que foi presidido por Leonardo Boff, a gente veio para o Brasil e fez uma viagem que começou dia 17 de julho. A gente foi para território Xingu, depois nós fomos para território Carajás e voltamos para Belém para participar do FOSPA. E é o dia de hoje que a gente vai apresentar as recomendações que faz esse tribunal in situ, os juízes e juízas que visitaram a Amazônia, para o FOSP e para o mundo. Só para dizer qual que vai ser o processo, nós vamos terminar aquela relatoria que a gente está fazendo, depois aquela relatoria vai ser publicada e depois aquilo vai virar um veredicto. Aquele veredicto vai ser assinado, vai ser posto à consideração para a Assembleia de Juízes do Tribunal Internacional dos Direitos da Natureza. Aquela Assembleia de Juízes tem mais de 60 juízes internacionais que são juízes éticos. E lembram que esse é um tribunal ético e que nós escolhemos os juízes pela qualidade ética e moral que eles têm, para a trajetória de vida que eles têm, que nós, como sociedade civil, respeitamos. Então, respeitamos o seu veredicto, que eles estão, através do veredicto, através da relatoria que a gente vai fazer hoje, estamos dando voz não somente à natureza, mas também aos guardianes da natureza. Então, é isso
a razão que nós estamos aqui. A viagem foi muito forte, a gente recolheu muita evidência, tanto de fala como de evidência escrita. Tem muito trabalho ainda para apresentar para vocês tudo aquilo, mas nós temos feito muito trabalho também de deliberação e hoje vocês vão escutar as recomendações que o tribunal faz para o que está acontecendo no território Xingu e no território Carajás. Eu vou começar também, vocês vão escutar primeiro o que aconteceu no Xingu, da mão direita da Ana. Ela vai falar um pouquinho de Xingu e depois a gente vai ter uma fala de Rose e de Larissa para falar o que está acontecendo, tanto em Pará como em Maranhão, com respeito a toda a problemática da mineração ao redor de Carajás. E depois nós vamos escutar uma fala de Cormac ao redor dos direitos da natureza, as recomendações do Felício e da Ana, que são as recomendações dos juízes estudos, e depois vamos terminar com a Blanquita e com a Ailton Krenak. E tomara que chegue também Mayal Caiapó, para que ela também fale conosco. Então, vou começar agora com a Ana. Ana, se você pode vir para falar conosco. Está caindo, estou pegando ele, está caindo, tá? Bom dia, sou Ana Barbosa, descendente de escravizados, filha de pescador e pescadora do litoral paraense, e estou aqui em nome do movimento Xingu Vivo para Sempre. E o que a gente traz é a destruição, né? A vida sendo ceifada pela morte da ganância dos homens e principalmente de um processo que não parou no nosso país, que é a colonização. Os projetos que se implantam e que se implantou no Rio Xingu é um projeto colonizador baseado na ganância de poucos, que infelizmente usa o povo, os povos, para dizer que a energia é o bem mais precioso e que barrar um rio é energia limpa. Nunca é para quem é pescador. Nunca foi para os povos indígenas. Nunca é para os quilombolas. E não deveria ser para quem se alimenta do peixe. O rio é uma entidade. Lá tem os seres invisíveis. Lá existem as cidades encantadas. Lá é o paraíso de seres que a gente não conhece. Mas que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós. E a barragem de Belo Monte interrompeu o processo criador do rio Xingu. Rompe não só para aqueles povos, mas rompe para a nação, rompe para o universo. Nós não precisamos de um templo religioso para nos curvar, porque o rio é esse templo. O rio é esse espaço sagrado. Mas como se não bastasse, trouxeram a abolição. E o governo do estado do Pará, o senhor Helder Barbalho, está emitindo licença para, mais uma vez, explorar o nosso chão, explorar o nosso território sagrado e de vidas. Aqui eu já deixo o meu repúdio e queria muito contar com o povo local da cidade de Belém, que reorganize os comitês que fizeram em defesa do Rio Xingu contra Belo Monte. Está na hora da gente
organizar esses comitês, porque o Xingu não suporta mais o empreendimento que venha matar, como está sendo previsto a mineradora Belo San, que está roubando as terras da reforma agrária. Mais de 21 lotes do PA Ressaca foi roubado dos agricultores para dar para essa mineradora canadense. Gente, é o nosso chão, é o nosso pertencimento, herdado de vidas e vidas, de gerações em gerações, que está sendo roubado, lapidado. Isso precisa dar um basta. Com muito respeito aos meus ancestrais presentes, a queda do céu, muitos céus já caíram para o povo gavião, que nos primeiro falou aqui, a Kátia. O céu da Kátia caiu com a barragem de Tucuruí. E muitos céus caíram com os povos que foram dizimados pela Europa, pela ganância ocidental. Mas não mataram todos. Nós estamos aqui. Nós somos essa resistência. Nós somos essa descendência. Mas, como dizia a Blanca ontem, precisa caminhar essas vozes. Elas precisam seguir. Então é isso. Nós estamos sendo ameaçados porque estamos defendendo o que não é só nosso, o que é o bem coletivo, o que é o bem comum. E somos tratados como subversivos, somos tratadas como terroristas. E muitos já morreram, que a gente conhece, e muitos que a gente não conhece. A Gleba Ituna e Itatá, que o candidato a governo do Pará é a menina dos olhos desse candidato a governo do Pará. Ele lá levou os maiores destruidores da floresta e estão lá destruindo vidas. Seu Zequinha Marinho. E a gente não pode falar. Eles criaram uma comunidade baseada no meio da floresta, com bandidos, para não deixar passar a fiscalização, que é a Vila Mocotó. E em 2018, nós viemos aqui, na universidade, falar da questão de Belo San. E nesse mesmo ano, veio a comissão do seu Zequinha Marinho, veio a comissão do seu prefeito de Souzel, Biancardi, trouxeram um grupo de pessoas e pistolagem, invadiram a universidade, invadiram. Tem pessoas aqui que sabem o que eu estou falando, e é registrado. Invadiram a universidade para não deixar os povos originários, povos tradicionais, falar e trazer para a visibilidade o que ocorre naquela região. Hoje, tem famílias e famílias ameaçadas lá na Vila Ressaca. 2018, a equipe do movimento Xingu Vivo, itinerante, não pôde mais visitar aquela região. Então, eu só estou trazendo exemplos de que não é do que acontece lá. Nós, eu, Ana Laide, a minha família é pescadora do litoral paraense. Nós fomos os primeiros a perder o nosso litoral para a indústria pesqueira. Na década de 80,
para 1 tonelada de camarão rosa, eram 7 toneladas de fauna acompanhante destruída. A nossa piramutaba foi quase à extinção. O Mapará do Baixo Tocantins praticamente acabou. É isso, os projetos de morte. E nós vivenciamos isso a cada dia. Quando a minha família não tinha mais o peixe e o meu pai teve que vir para a cidade para morar no bairro do Bengui e comprar o peixe no Ver-o-Peso para revender no bairro do Bengui, lá em casa, nós estávamos comendo bucho porque era a comida mais barata. E nós resistimos e estamos aqui hoje. Nós somos filhos disso e somos resistência. Vamos nos curvar ao pai rio, à mãe rio. Vamos nos curvar à grande castanheira. Aquela castanheira que foi derrubada, que foi motivo de emoção para o presidente Médici quando abriu a Transamazônica, estava abrindo o portal para a destruição daquele paraíso. Ainda que ela caiu, eu fui lá agora, no tronco dela, aonde começa a Transamazônica. Ela está lá, ainda resistente. Igual essa castanheira, nós deveremos ser. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Eu queria falar que depois do Xingu, a gente parou em Anapu. Então, eu queria agradecer vocês, as irmãs, porque a gente parou na romeria da floresta, Anapu. E foi muito legal conhecer a casa da Dorothy e tudo que vocês estão fazendo. Eu queria agradecer vocês por tudo isso. E depois nós fomos para Carajás. Então, agora a gente vai escutar a Rose primeiro, do que aconteceu e do que está acontecendo em Carajás. Rose. Dessas coisas que a gente fala todo dia. O que fazer para comer, o preço do leite, o filho doente, o futuro. Então, quase ninguém ouviu, vindos do escuro, escondidos, os ruídos repetidos sem cessar. Desde o descobrimento da nossa América. A vida deve sempre dar lugar ao progresso. Não é o bagre bigodudo presente só no afluente do grande rio. Não é só a castanheira, o açaizeiro. É o homem, é a mulher. O casal que hoje não vai voltar para casa. Vai ver, prendem uns pistoleiros. Depois de 2 anos, regime semiaberto. De 1.000 dos poderosos, prendem 1. Aguarda os 1.000 recursos em liberdade. Antes fosse a lei da selva. Agora, quem vai tirar da cabeça das pessoas esse progresso trator infinito? Vai arrastando tudo. Mata, mata. Mata preto, mata branco, mata indígena. Mata floresta, mata o cerrado, mata água, mata terra, mata ar. Zé Castanha
não colhe mais. O boi do desenvolvimento quer pastar no seu quintal. A Maria foi mesmo para o Espírito Santo. Deixou o caminho aberto para o Motosserras unir. O fazer do Brasil potência. O futuro deles não veio. O nosso está aí, o fazer. Essa é uma poesia chamada Zé Castanha e Maria do Espírito Santo, escrito pela Geisa. E é isso. Disse muito, e de tudo, e de nós. Então, eu sou Rose, eu sou desse povo trecheiro. Eu sou do povo do trecho, desse povo sem lugar, que procura lugar para viver. E faço parte de um coletivo de organizações que atuam no Sudeste do Pará, que receberam com muita esperança também a presença e a visita do Tribunal na região de Carajás. E gostaria aqui de dizer que a gente está muito feliz, e eu gostaria de saudar também em nome da Kátia, que está aí nas muitas programações também com muita esperança, e em nome dela também saudar os estudantes da educação do campo, que estão aqui hoje, que também são a esperança desse mundo novo, dessa construção nova da educação como liberdade, que estão aqui entre nós, que fazem parte da educação do campo, da Unifespa, que é uma das organizações que, como o MST, como a Justiça nos Trilhos, CPT, MAB, enfim, Movimento pela Soberania da Mineração, que receberam e prepararam um percurso que o tribunal visitou na nossa região. Quando a gente recebeu o convite e o interesse da visita do tribunal, a gente pensou, bom, como é que vai ser esses dias, né? Que tanto é importante se destacar, o que tão relevante é necessário nessa caminhada coletiva de denúncia que não é de hoje, é de décadas, né? De denúncia do que é e o que tem sido a expansão dos grandes empreendimentos, do agronegócio e da mineração no sul e sudeste do Pará. Então, nós, na conversa coletiva, decidimos que era importante mostrar tudo. E desse tudo veio muita coisa. Então, em 5 dias, nós visitamos o corredor Carajás da seção Pará, né, que a gente chama, que é a nossa parte paraense, mas que também atinge o estado do Maranhão. E nesse percurso, nós visitamos os assentamentos, os acampamentos rurais, para mostrar e evidenciar que esse processo de destruição ele não é de hoje. Ele é um processo permanente, sistemático, perverso, extremamente violento. Então, nós visitamos os acampamentos, as famílias que ainda hoje lutam pela retomada da terra, pela liberdade da terra. E essa liberdade da terra significa construir um outro modo de vida, que não seja o da mineração, que não seja o da destruição, que não seja da individualidade, que não seja da colonialidade, dessa lógica perversa. E é por isso que temos educação do campus, porque acreditamos que essa liberdade da terra passa, inclusive, para reaver, para repensar o nosso lugar nessa relação com a terra e as experiências de agroecologia, a base da educação do campo e de tantos cursos que nós fazemos, no sentido de reaver essa terra degradada, violentada, né, e retomar essa relação. Então, passamos pelos acampamentos, passamos pelos assentamentos rurais, especialmente os assentamentos que vivem em torno da grande mineração em Carajás, e é importante dizer que é afetada não só pela grande mineração, mas também pela média e pela pequena, da exploração da areia para a construção civil, mas também da exploração do ouro, mas também pela exploração ilegal do manganês, que também tudo isso somado compõe um quadro perverso de destruição da natureza e das populações que aqui vivem. E, mais importante ainda,
Passamos também pelo território indígena, pela terra indígena Mãe Maria, para mostrar que esse processo é extremamente perverso e, além da destruição e da violência em relação à natureza, às suas populações, ele se dá num processo permanente, longo, e que também, ao passo disso e ao lado disso, também se constrói muita resistência. O sul e sudeste do Pará, com seus mais de 500 projetos de assentamento, dezenas de famílias ainda acampados, diversos povos indígenas que ainda lutam e resistem naquela região, as nossas experiências com a universidade, com a outra perspectiva de pensar a vida naquela região, é isso que nós, enfim, quisemos organizar nessa visita do tribunal e também dar visibilidade àquilo que tem sido fundamental para que essa realidade do Zé Cláudio e da Maria do Espírito Santo também acontecesse. Que é qual a atuação do Estado brasileiro em relação a esses processos. Tanto por atuação como por omissão. O assassinato do Zé Cláudio e da Maria do Espírito Santo ocorreu especialmente pelas duas iniciativas, especialmente pela omissão do Estado no acompanhamento da situação dos assentamentos rurais na região, como também da fiscalização ambiental altamente fragilizada e desmontada, especialmente na atual conjuntura, que não é de hoje também, né? Então, por tudo isso, é que nós recebemos o tribunal na região para dar visibilidade, como parte de uma estratégia que não é de hoje, viu, Natália? Nós já recebemos, inclusive, já fizemos muitas caravanas, a última que fizemos, inclusive, foi em função do massacre de Pau d'Arco, onde 10 trabalhadores foram assassinados novamente por agentes do Estado. Então, essa é uma estratégia permanente de denúncia do que tem acontecido. Então, nós nos somamos a esse esforço pensando nisso, como, mais uma vez, mais uma estratégia de visibilidade, denúncia pública do que o Estado brasileiro e a mão do capital nessa região tem feito em relação às populações, mas também, sobretudo, de dizer que resistimos. E existimos. E vamos permanecer existindo. E a resistência, a defesa da natureza, passa também pela defesa dos povos e das comunidades que ainda hoje resistem e insistem num outro modo de vida que não é a da destruição, da mineração e do agronegócio. Então, é por isso que a gente felicita e se dispõe a continuar essa conversação que, enfim, vai permanecer por muito tempo. Então, obrigada a todos e a todas. Obrigada, Rose, obrigada por toda a coordenação também, por toda a coordenação que vocês fizeram. E falar que não foram só vocês, foi um grupo muito grande de organizações que a gente tem organizado isso há muito tempo. Eu queria agradecer a vocês por tudo isso. E como a gente não conseguia fazer todo o corredor de Carajás, a gente foi para a parte de Maranhão, do Pará, mas o Maranhão veio para nós. Então, é por isso que a Larissa agora vai nos falar do que acontece em Maranhão, que a gente também teve a oportunidade de escutar a todo mundo. E para todos vocês que estão, chegam mais pessoas agora, só para dizer que agora a gente está falando da visita, as pessoas estão falando da visita mesmo, e depois os juízes do Tribunal Internacional dos Direitos da Natureza vão falar das recomendações que esses juízes vão fazer da visita do tribunal. Então, Larissa. Bom dia a todas e todos. Eu sou Larissa Santos, eu venho do Maranhão e peço permissão aos meus antepassados, principalmente as mulheres mais velhas que estão aqui, para que eu possa manifestar e representar também alguns dos relatos que nós trouxemos para os juízes e as juízas do Tribunal Internacional do Direito da Natureza, que são moradores e moradoras do estado do Maranhão, e que, assim como the state of Maranhão, and such as the communities that received us in the state of Pará, they are profoundly affected by the predatory exploitation of mining, especially from the action of Vale SA. And the organization I represent is the one that accompanies these
communities, and they are along the corridor, Carajás, and we have quilombolas, we have riverside people, we have rural settlements. Some of the representatives of those communities are together with us now here, and they are participating of this forum. As Antalya said, the corridor is extremely long and it affects hundreds of communities. So it wouldn't be possible for the judges to visit all of this corridor in a small period of time. We have been with these in articulation with the organizations of Pará so that they can do this, so that they can have this joint work. So this was made with organizations from Pará and Maranhão. When we talk about the corridor, we are talking about a dry corridor. It's called like that by the communities. We're talking about a death corridor named especially by the women of this place, which are cut by this corridor. This corridor is basically the structure used by Vale to do the process of distribution of the ores that are distributed to the port of minerals that are distributed and exported to China and other countries in Europe. So in this distribution, this dry corridor, this death corridor, it provokes many violations to human rights and the nature. The deforestation, the clogging of igarapés, pollution of the air, influence to the health of the people and the surroundings, the stop to free information, to liberty of information to the people that live in the region, in process of criminalization of women that are asking for their rights in that community, in that manifest themselves for a well-being that we get to know by quilombolas and indigenous communities. So since the beginning, the courts are together with the communities in Maranhão to say that the impact of mining do not comprehend only a local sector. It's not located only in mined states such as Pará and Maranhão, but we also have effects because of the distribution of these products, and they are extremely aggressive. These violations and these reports of these communities are also made visible because we do not think about the impacts alongside the corridor and because of the distribution of minerals and other products we have today. We understand that the program Big Carajás opened an opportunity for big cultivations, big plantations in the state. The plantation of soy makes us suffer, such as what is happening in the state of Pará. So we have to make these impacts visible to say that these communities have a lot to say. They have a lot to talk about their well-being, their way of life, and they are cross-cut every day by this distribution channel. We have to think about the experiences of the communities, and these experiences are strengthened and they depend on nature's rights. And they have to stop the advance of mining in our territory. So the expectation of these communities with the court is that it can contribute to this stop, this break that we've been trying to give for 40 years to the exploitation that happens in this territory. We're talking about a territory in which we have a train with iron minerals that comes through our lands. In the beginning of
of the exploitation, we had a train with 5 parts. Now we suffer with a train that has 33 parts full of iron. So we are here to say that we don't want Vale or other companies that came with this project with Carajás. We don't want them to continue killing the rivers and the forests and the people that are in this path. And people announced from the beginning of this railway, their world started to be destroyed. So we hope that together with you, we can stop this kind of thing to continue happening. Thank you very much. Obrigada, Larissa, José, Ana. Eu queria chamar agora também para que fique conosco. Thank you. Now we are going to have Ana Cleta. She's from the Colombo. Ana Cleta, come here, please. Oh, now, Leleco, please join us here. Now, the translation is working well. Everything is working. The translation is not working. We are translating here English. Is it working? Yes. Spanish is working. Yes. English. I think it's available to all of you, right? Yeah, you should have the channels available. So let's confirm it. Let's see a video. Ana Cleta, welcome. And you're going to see a video about the trip we did. So let's see the video right now, please. The video says that it's such a huge violence that we are suffering, and we are getting together with nature. We are getting together with nature to be empowered by nature. We have to save Amazon in order to have people surviving. This is the court of nature. We are going to get empowered by nature. You have to save Amazon so you can have a good living. Just to tell you that maybe your receivers are not in the correct channel. You have to be English, Spanish, so you can go outside to double check it, because the translation is working perfectly. So please go outside and see with the translation team in person. So thank you very much for the video. You could see a little bit of our visit. You're going to have a longer video because you have been collecting a lot of images from this wonderful trip. But now we are going to have the people of the Quilombo talking about the nature of the right of nature. And the right of nature is not only in the constitution of my country,
So you have Blanquita Racosa from Ecuador. We have people from Paraguay here. You have the delegation of Ecuador. And this is the first constitution that has the right of nature. But you have more than 37 countries around the globe that recognize in such a way or other the right of nature. Within the constitution, let's see if Chile can make it. Let's bet on that. There are countries that have national legislations such as Bolivia, but you have countries that trying to really have the rivers like New Zealand, Bolivia as a global alliance. We are going to have the global map by October to see what's going on in the whole planet. So you have more than 35 countries that are having the right of nature in their constitution. And now we are going to have our guest to talk about this right of nature to us. Everything is working. I mean, simultaneous translation. We're going to have English and you have Portuguese translated now. English translated to Portuguese. Good morning, everyone. We are going to do the simultaneous translation. And you are having some problems in the translation, but this is the best way to understand what he's going to talk about. Good morning, everyone. I would just like to start by saying how honored I am to be in a room full of defenders of Mother Earth. It is a pleasure to be among you. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria de começar falando que é uma honra estar aqui nessa sala, juntamente com tantas defensoras e defensores da Mãe Terra. I'm going to speak briefly about what we mean by the rights of nature and why we think the work of the Tribunal is relevant to your work. Eu vou falar rapidamente sobre o que a gente quer dizer quando a gente fala em direitos da natureza e por que o trabalho do tribunal pode ser importante também para o trabalho de vocês. As you all know, we are fortunate enough to live in the most amazing community of life, the most exquisitely beautiful community of life we've been able to find in the entire universe. Como vocês sabem, nós temos a sorte e o privilégio de viver numa comunidade de vida que é complexa e magnífica. Once upon a time, all human societies understood that we humans are part of this community of life and we must live within it with respect and gratitude. Desde sempre, os seres humanos vivem dentro dessa comunidade da vida e nós temos o dever e a obrigação de viver nessa comunidade com gratitude. Unfortunately, some societies forgot this. So in the 16th and 17th century in Europe, people decided that the world was not their mother. It was more like a mechanism, like a clock. It was an object. Infelizmente, algumas sociedades se esqueceram desse pertencimento e dessa conexão. E mais especificamente, nos séculos XVI e XVII, na Europa, algumas pessoas se desvencilharam, começaram a tratar o mundo e a natureza como se fosse uma máquina, um objeto, um relógio, algo que está fora de nós. And the idea arose that human beings were separate from and superior to nature, and that nature existed for them, for humans to use. E surgiu essa ideia de que os seres humanos são diferentes e separados da natureza, e que a natureza existe para que a gente possa usá-la, fazer uso dela. That perspective was then put into law, and the law defined anybody who is not a human being, a corporation or a state as an object. Essa perspectiva, então, foi incorporada aos sistemas jurídicos. E nesses sistemas jurídicos europeus, modernos, tudo que não era uma pessoa humana e que não era uma pessoa jurídica passou a ser uma entidade sem direitos, passou a ser um objeto. An object cannot have rights, and if
you think of the situation in which we defined human beings as objects, as slaves, it is very easy to see that the law of slavery was designed to assist exploitation of slaves. Nesses sistemas jurídicos, objetos não têm direitos. Se a gente olhar para o sistema de escravidão que foi implementado, que objetificava uma parte da humanidade, a gente entende as consequências perversas dessa forma de pensar o mundo, de pensar a natureza e a humanidade. Today, no scientists believe that the world is a mechanism, but that false thinking is still in the law. Hoje, os cientistas já sabem que o mundo não é um objeto, não é um mecanismo separado de nós. Mas, infelizmente, essa separação ainda persiste dentro dos sistemas jurídicos e no direito. So the rights of nature is about correcting that delusion. We are not separate from or superior to nature. And I make that statement not as a statement of ideology, but as a statement of fact. Então, falar em direitos da natureza é sobre corrigir esse erro, né? Que os seres humanos não são separados da natureza, separados do meio. E eu falo isso não como uma afirmação de uma ideologia, mas como uma afirmação de fato. We are within nature, like cells in a body. So when we speak of the rights of nature, we also speak of human rights, because we are part of nature, not separate from it. Nós estamos dentro da natureza como células dentro de um corpo. E é por isso que quando a gente fala em direitos da natureza, a gente também fala de direitos humanos. Essas coisas não estão separadas uma das outras. So this approach is not about driving people out of nature, as has happened with some protected areas in the past. Então, essa abordagem não se trata de forma alguma de separar as pessoas da natureza, de retirar pessoas de áreas protegidas. A gente tem consciência de que essa é uma abordagem perigosa que foi usada em outros momentos e lugares. What we are saying is that because we are part of nature, we must align our human laws with the laws of nature. O que nós estamos falando é que, como nós somos parte da natureza, a gente precisa alinhar as leis humanas às leis da natureza. And if everything in nature is a subject, it also has rights. As Leonardo Boff says, all that has come into existence has the right to exist. E se a natureza também é uma parte viva, a natureza também tem direitos, como diz Leonardo Boff. Tudo que veio à existência tem o direito de existir. If you come from an indigenous culture which already respects other beings, you don't need to talk about rights of nature or nature as a subject, but this is necessary when speaking to cultures who have forgotten that understanding. Os povos indígenas não precisam falar sobre os direitos da natureza, porque isso já é parte da sua existência, da sua epistemologia do mundo. Mas é preciso falar sobre isso às sociedades brancas e modernas que ainda não entendem. Because the most important thing about the rights of nature for humans is that we have duties to respect those rights, and it is the duties that are most important. Porque a coisa mais importante sobre os direitos da natureza para os seres humanos é que nós temos deveres de respeitar esses direitos de existência da natureza. In 2010 in Cochabamba in Bolivia, a People's World Conference of 35,000 people adopted a universal declaration of the rights of Mother Earth. Em 2010, em Cochabamba, em uma assembleia, 35.000 pessoas se juntaram para adotar a Declaração Universal dos Direitos da Natureza. This was to articulate our understanding of the basic rights of nature, but it is important to appreciate that this is not about granting rights. It is about recognizing the pre-existing reality that nature has these rights because it exists. E a ideia dessa declaração foi organizar, articular esses direitos da natureza, né? Mas é importante dizer que não se trata da criação de direitos, mas apenas do reconhecimento de direitos que já existem previamente. So when the International Tribunal on the Rights of
Mother Earth when the International Tribunal on the Rights of Nature makes decisions, we are guided by this universal declaration, and we seek to make decisions which are in the best interests of Mother Earth. Então, quando esse Tribunal Internacional dos Direitos da Natureza toma suas decisões, elabora seus vereditos, nós tomamos como uma bússola essa Declaração Universal de Direitos. The tribunal has many functions, but one is to demonstrate that if you make decisions on the basis of reality rather than on the basis of the delusion that humans are separate, the results, the judgments will be better. O tribunal tem muitas funções. Uma dessas funções é demonstrar que, se nós tomarmos decisões com base nos fatos e não na ilusão, no delírio de que o ser humano é separado da natureza, nós vamos ter resultados melhores. So it is like a prototype, an experiment in developing a new approach to law and courts that will help Mother Earth as opposed to harm Mother Earth. Então, é como um protótipo, um experimento de ver como nós podemos elaborar, pensar e aplicar o direito de uma forma que vai salvaguardar a natureza, incluindo a nossa existência, e parar de fazer danos a ela e a nós mesmos por consequência. It is also about amplifying the voice of Mother Earth and the defenders of Mother Earth, of taking your voices from this room to the international community. Também é sobre amplificar a voz dos defensores e defensoras da Mãe Terra, de ajudar a fazer com que essas vozes transcendam essa sala e possam ir para arenas e para instituições internacionais, em outros lugares e outros territórios. And unlike ordinary courts, the tribunal is not about punishing people. The justice we seek is restorative justice, to restore the health of the damaged relationships between humans and nature. E diferente de outros tribunais e jurisdições, esse Tribunal dos Direitos da Natureza não busca a punição. O que ele tem como bússola é um paradigma restaurativo de justiça, que busca restaurar as relações entre seres humanos, ambiente e entre a natureza como um todo. Because putting someone in prison or taking their money does not help the river or the forest. Porque colocar alguém numa prisão ou pegar o dinheiro de uma pessoa não vai ajudar o rio a correr livremente. We know that we are against very strong forces. Nós sabemos que nós estamos enfrentando forças muito poderosas. But I'm sure that all of you have had the experience of walking through a city, and there may be a very small crack in the road with a tiny plant growing in that crack. Mas eu imagino que muitos entre nós tenham tido a experiência de andar numa cidade e ali no meio do asfalto encontrar uma rachadura por meio da qual está nascendo uma pequena planta. That tiny plant is growing because the force of nature, the life force flows through it. It is not trying to destroy the road, it is simply trying to live. Essa pequena planta está ali pulsando, vivendo com a força da vida, com a força da natureza. Ela não quer necessariamente destruir aquele asfalto, aquela estrada, mas ela quer sim viver. But over time, even that tiny plant can grow big and destroy the road as it grows. E com o tempo, mesmo essa pequena plantinha, ela pode crescer e pode sim vir a destruir o asfalto, a quebrar o asfalto enquanto ela cresce. So what we are doing here is trying to be gardeners, to support and nurture the forces of nature so that they may grow, so that we may grow new civilizations which respect nature. Então, o que a gente está fazendo aqui é tentando sustentar e fortalecer essas forças da natureza para que elas possam perseverar e prosperar. And as you know, change in society is brought about by people. People make change in society. E como a gente sabe, a mudança na sociedade, ela é encabeçada por pessoas. São pessoas que fazem a mudança. And when we connect with one another in meetings such as this, and we collaborate with one another, we make connections through which the forces of life and the forces of change can flow.
E quando nós nos conectamos assim entre nós, nós fazemos conexões entre as quais as forças da vida podem fluir. And there is nothing stronger than the forces of nature. So I have confidence that we may be a small plant today, but we will grow into a mighty forest. Thank you. E não tem nada mais forte do que as forças da vida e da natureza. Então, ele tem esperança de que, mesmo que nós sejamos uma pequena planta hoje, que a gente possa vir a ser uma grande floresta no futuro. Thank you, Cormac, for your words. E agora a gente vai escutar a decisão. Now we are going to have the rearrangements of the tribunal for the first part of the trip to Xingu, where you have Felicio Pontes from Brazil. Thank you, everyone. The colonialism hasn't finished. We are part of a colony of thinking that comes with the caravels from Europe to our Americas. And this colonialism is prospering in a very emphatic manner. And René Descartes said in the 18th century that the man should domain nature. It made us out of the line what would be the philosophy, the thinking of the original people of Latin America. And they said in the opposite, that we were part of the nature. The nature was not an obstacle to be overcome. This was, nature was an ally, but it did this rupture some centuries ago, and now we are in this moment of transition. We need to go back to what we were before, the original thinking of the population that were in our territories. This is not an easy task at all. We have a lot of economical interests involved. In the specific case of Xingu, the tribunal had a visit in Xingu. It's important to say to everyone that the process of degradation started in Belmont. The hydroelectric power plant in Xingu hasn't finished yet. It's not finished yet. What you have in our visit is to say that the worst is about to come. One of the fishermen of the report of the tribunal that we bring to us that 1 week of fishing in Volta Grande, they could have 400 kilos of fishes. Now in 1 week of fishing, only 40 kilos of fish. So it's not even worth it because you cannot even pay the gas to get there by boat. So many fishermen, economically, they are in an unfeasible situation in terms of fishing. And they have a lot of snakes in the river that they were not before. And it was not in the study of environmental impact of hydroelectric power plant of Belmont. You had a lot of impacts that are there and they were not foreseen before. The river is being transformed in a lake. Stopped water, and you have a lot of waters like pillars, you know, and that they are being killed there. The fish have abnormalities. And it was not there before. When they had the environmental impact studies, they didn't foresee it. So if you have the Belmont project really be implemented, that it is in the future, if this
water diverted to Volta Grande in order to have energy, we're going to have even a worse future. We went in Brazil, the first judicial provision to say that the ecosystem of Volta Grande Xingu couldn't be destroyed to have energy generation. You couldn't have a destruction at all. And it was not in a legal statement, because you don't have these. You have no law to defend the nature, but it was in the thinking of the original people of Volta Grande Xingu territories. All these Arara people, Xingu people had this inspiration because the indigenous people knew beforehand, even if you don't have these in the environmental impact studies, that they couldn't exist in that place anymore. If you had the hydroelectric power plant constructed, and day by day you can see in the region, little by little, an ecocide, the destruction of an ecosystem. The report will compensate, actually will encompass another harm, because you have a Belosan, a Canadian company, wanted to implement the major gold mine open sky in Brazil. The dam of solid waste will be even bigger than in Rio Doce Dam. It's very close to indigenous land that we had in Rio Doce properties. We're going to use a lot of chemicals. And it is in this configuration of Volta Grande. And I will make an advance in terms of a statement that must have a specific session in this Belosan mining. And the tribunal must bring all these people from Xingu that can take them to the place where you have these resources in Canada. So you can have a voice to people from Xingu. So they will be heard. So the investors from Canada get to know, and the Canadian population get to know what they are doing with their money, their resources. This is one of the recommendations. You need much more than that. We are in a process of transition. We are in to ecocentrism. And the speed of the new, that is not new to us, is the old tradition that comes from the indigenous people. It must be installed, restored. So all of us must be part of the solution. And this is what you want. This is what you are here for. So the transition from colonialism and the anthropocentric vision go back to ecocentric vision as soon as possible, as rapid as possible. This is the civilizatory step that you have to promote in the 21st century. Thank you. Nós, como Secretaria do Tribunal, vamos comunicar também para vocês quando que vai ser a data também aquele tribunal que os juízes estão propondo para fazer na Canadá. Então, judges are proposing it to happen in Canada. So this has been done in the land of the people that have been financing it. And now we're going to listen to the recommendations of Carajás. Good afternoon, everyone. I'm going to remove this microphone here, it's better. I would like to start by thanking the indigenous communities and the movements that have received us in our caravan.
there were many people there, we would not be capable to do the reading and to have the reading and understanding of that place without the help of these people that received us in their classrooms, their houses. I'd like to say that the real judges of what's going on in the territory are you, because it's you that know what has been going on in your bodies, in your territories, and you are the ones that teach us, and we're here to circle this message, to translate it, to give another form of what's already being put in these resistance territories, how the framework of the nature rights, which is something that is ancestral to the peoples of the nature of the forest. How can we get this message and take it to other places? This is our message here, our work here. And I'd like to tell you that if this stage could translate what happens in the territories, it would be covered with fruits and plants and flags of social movements, of medicinal plants and singing and poetry, because all of those that received us, that were our hosts, received us with the forest. So I want you to know that we have a forest that's growing up. We learned from this forest, and now we hope to take this forest to the world. And that's why we are here to make this forest grow. And so I will do a preliminary briefing of what we felt in Carajás, and I will communicate our preliminary verdict of this territory and to tell you about our preliminary results. We saw a lot of things. It is full of affections and images and people, and we need time so that everything can be settled. So preliminarily, we will put here to you. So the Carajás territory, which is something that includes not only Vale SCA miners, but the entire territory that is affected by this miner and the railway that comes from it, the dam that was produced to give power to this dam, all of this that is submitted to an extractivist logic. And how does this end up in the violation of the human rights? How does it ignore the work, the enslaved work? It is the captivation of forests and rivers. This extractivist logic of Vale, of the state, doesn't want anything to exist outside of it. It wants everything there is cultivation. It has to have only one owner, and nothing is going to be left behind to tell the story. Not the ants, the flies, the banana trees. In lands of monocultivations, there is nothing and no one. There's only the owner and one logic. In the last few years, the last 60 years, the state had the occupation of this land with miners, with a logic of production of energy and exportation of raw materials. This was a strategy that was decided to happen in the last few years. And this corridor of Carajás has investment from the public sector and the private sector to have this logic to make the lives not viable anymore. The Tucuruí Dam dislocated the peoples that lived there.
The street, Carajás street roadways that divides territories, that cuts hundreds of communities. Everything that the state and the capital build is to feed the mine, to distribute the minerals, to make it exist. So together with mining comes the agribusiness, cattle raising, other ways to drain the earth and kill its populations. The indigenous lands were stolen and they became public lands, and they are stolen illegally, and they are sold illegally to people that wanted to become monocultures. It's like it is possessed by the miners, and it's like a ghost to that territory. There were some fluctuation in the implementation of that project, variation of intensities according to the ideology of governments, according to the appetite of the capital. But this decision has not changed. In this context, all of human rights and nature rights are perverted and sabotaged. The areas of protection became protection for the mining. The human bodies become labor. Rivers are energy reservoirs to Valley. Lives are sacrificed for the accumulation, for the so-called progress. That area is a sacrifice zone for the capital. We have talked to the communities that are affected by this project. These are indigenous and local communities, Quilombola communities that want to make another world to exist. They want to cultivate the earth, the land, the waters, that want the many lives to flourish in that territory. Now, to say those communities are affected is so little. They need another category, a legal category. It's not affection. It's not to be affected. It's a declaration of war. It's genocide. The indigenous populations, original of this earth, this land, now they live dislocated and impacted and distant. They try to build their worlds and territorialities on the shadows of mining. They demand the right to live and the protection of their territories. We also know Quilombola communities now represented on this stage. We got to know settlements such as Palmares 2, Resende, Alto da Serra, União da Xuxa, which face and have faced the logic of stealing of public lands by the capital. The right to life and land of these people is also being violated. We got to the 21st century with a social and economical disorganization implemented. A continues to persecute the lives of people. These are the observations that we have made in the territories. And so we end up announcing the verdict. We understand that there was a history, and until today, in Carajás, in the big territory of Carajás, the intention to destroy their territories and the original peoples and the communities that live there and that are claiming for their right to exist, the ones that defend these communities and their rights are persecuted, they are killed, they are submitted to a constant violence and silencing, to this project of suffocation and destruction of lives, human and non-human lives. We call it eco-genocide. It's a destruction of the different kinds of ways of living that exist there, the projects of lives
This extractivist logic, this eco-genocide, looks to diminish people, to assets, to labor, and then nothing. This eco-genocide is perpetrated by the state together with Vale, together with other people that detain, that possess the capital. So what we saw, what we have seen, and from this verdict, what we are going to recommend is that the mining, agro, the cattle raising, the big territory of Carajás, in the originary land of Carajás, it needs to stop, needs to make human lives and non-human lives to recompose themselves. We know that Vale S.A. is investing in extracting from mine S11D. Vale wants to make it the greatest mine in the entire world because everything is delusional in this territory. We say that this ecocide, eco-genocide cannot be repeated and cannot be expanded. The expansion of Vale has got to stop. The public institutions that are in charge of these projects, that are together with these projects, the legal courts have to stop it. We are now asking for international courts to be devoted to this project of making it stop. The communities and peoples that are facing genocide, eco-genocide, have to be strengthened. They have got to have their rights to say no, because they say no in many ways, with their bodies, their words, their forests, their plantations. With this right has to be acknowledged so that autonomous zones might flourish, might grow. These seeds, all of the plants that we have seen, they should prosper. The lands have to be recognized to the peoples that own it, the Quilombola lands as well. Last, I'd like to say that it's not only the great capital and the state that stops us from getting to this new world. So a court that says it's a court of the nature has got to help us think about other ways of being in the world. Other desires, other bodies have to be born. And what I've heard from Katia today is that these bodies have to learn together with the original bodies. They have to become in a way that we may still be original bodies that live the lives and that are made from the nature. Thank you very much. Made out of the nature, sorry. Thank you very much, Anna. I guess today with your speech, we listened to it very attentively. We saw there that it is a land of slavery. We want the nature to have a voice. If it had a voice, it wouldn't let people to do that railway or that big hole. We want nature to have a voice. And we shouldn't remove the arms from of the nature because it needs to regenerate. The nature has to be lived, has to live. Now we are going to listen. The person that comes from, a person that's going to speak Spanish. Buen día con todos y con todas. Good morning to everyone. En realidad, pareciera que nos ha tocado hablar de algo nuevo. Actually, it looks like we're talking about something new, but it's something we've been struggling
for so many years, we've been struggling over the same thing over and over again. I come from Ecuador, and I am integrating this international court in the defense of nature rights. And during this period, this visit I could perform with the court to the territories, to one of the regions of Brazil, here in Brazil. We got to some settlement places, but we also the people's territories. And I could observe as well rivers, share with men and women and the youth to talk about the situation that's been going on. And amidst all of it, I can see that there is a lot of resemblance to what's been going on in our country and other places. As we could find beautiful things, also, we got through strong emotions, a lot of pain, sadness. And sometimes I say, happy are my eyes that can observe. I would like the grandsons of my grandchildren had the same opportunity to observe and live with nature. But pain comes when I think that maybe in 2 to 3 years, this beauty will no longer be there. They won't be able to use to bathe in the river that we can. It will be in the pictures, such as when we get to an international airport and we see those pictures of the indigenous peoples in the airports, as we existed to be painted there, but also being disrespected in reality. And this brings pain and a lot of emotion, which is what we feel. Or have you been listening to the translation from Spanish to Portuguese? So let's do it here also in presence. So this court is not trying, this court is not trying to substitute other courts, but we believe that it is important that this court, which is a people, may amplify our voices, to amplify our voices and make this word run from what we've been living and what should have been done and made by the ones that make decisions that are in the governments. Nós queremos caminhar, fazer a palavra aqui, caminhar do que estamos vivendo, chegar até o governo. We want our words to get to the governments.
we want them to change those policies, and that they change, we want to have lines of financing, economical financing. For example, they are talking about development in the countries. They're talking about development, a development that kills the rivers, that kills the trees, the species, and that kills the people. To follow with a developmental plan. Mudar estas linhas da economia. Por exemplo, estamos falando do desenvolvimento nos países que, na verdade, estão matando os rios, matando as árvores, os peixes, as pessoas. Por eso, creemos oportuno de que los humanos también somos como el pez en el agua. Un pez en agua enferma. That's why we want people to think that we are like fish in the water. A fish without water dies. We humans in the land, we work, we party, we live, but we are outside this land, out of this land. What is going to happen if we're not in our space? So, Se a água fica doente, os peixes ficam doentes. Então, a terra para nós pessoas, é onde nós trabalhamos, onde temos nossas vidas, onde nos divertimos. Mas quando estamos fora da terra, o que acontece? Hemos encontrado en este caminar acampamentos donde después de que han sido desalojados de su propia tierra y han logrado encontrar un espacio, nuevamente están When they left their own land, they had problems with mining in their own space, and they had a problem that was to be moved out to another space. And it happened in different places. We, in the International Rights of Nature Tribunal, you should say that you should have back our lands to our people. You should you have to know how you can recover the river. How we should charge them so they can repair the life of the beings in that place. Nessa jornada, nós encontramos acampamentos que, depois de serem deslocados da terra, depois de terem conquistado assim, outro espaço, novamente, através da mineração, por exemplo, são deslocados novamente, né? Tem um novo deslocamento, são retirados. E assim, nós como tribunal, membros do tribunal, nós temos essa troca de ideias, onde, entre outras coisas, né, tem que haver essa devolução das terras. E tem que haver também a restituição do rio, da natureza. Se deve haver uma reparação. You should have a reparation, actually. It should be repaired. All the lives should be repaired. This is a duty of the companies, an obligation. Equally, you have to say that before this situation created, we had a mining together with violence,
people get poor and poor, violence with women, more diseases coming. And it obliges people to be respected in their own territories. Besides that, we should have all these requirements in place. And for us, we do not want to have new words in our mouths. You should have a summary, as our comrade said before. When they kill nature, we had ecocide. When the partner man kills the woman, is feminicide. And when you kill human beings, genocide. And when you kill culture, we have a culture side. So we are all the time creating new words. But what we must say is, when you kill, when you make a crime, you should have the human rights of nature in place. Equally to human beings. So when you kill a tree, you have to have a guilty, and you have to have the tree defended. And you can see now that this eco-genocide, I don't know if you agree with that. Pela mineração e outros problemas que a mineração traz, obviamente, a pobreza, especialmente a violação contra mulheres, que são mais afetadas, atingidas, também traz doenças, né? E o que nós queremos é que os povos têm que ser respeitados, né? Têm que ser considerados. Além disso, nós não queremos colocar novas palavras na boca de ninguém. Tudo isso já é conhecido, já existe, né? Então, por exemplo, estamos falando de vários tipos de icídios. Quando se mata a natureza, é um ecocídio. Quando um homem, um parceiro mata a parceira, é um feminicídio. Então, já temos isso há muito tempo. Então, quando se mata, por exemplo, alguém em defesa da natureza, é igual tipo a cortar uma árvore. Cortar uma árvore também pode ser visto como um assassinato. Sim. Entonces creemos que este tribunal the tribunal will have this requirement of respecting life. And you want also to invite the defense of nature. It should not be only the subject of the indigenous people, the poor people, the women. This must be a responsibility, and you should be co-responsible. So all of us want to live, and we have to defend nature as human beings, not because we have different struggles. We are part of the planet. We are part of a human life. We are part of nature. We are all together. So we have to have this pain together with the tree. When you talk about the lung of the planet, how you can have the lung of the planet if you are destructing it? So we have to invite everyone, all of you, to develop, to really engage ourselves in order to require respect to life, nature's life. Human beings are alive because of nature, as the rivers, as the birds, and you are part of all these ecosystem. So this is the invitation. So many voices can get louder and louder. And then many of you, men and women, can become employees in many municipalities and regions with some governments. You are part of this service, and you have to be part of the Mother Nature.
you have to have this product of life. You have to defend life. And nature and all of us, we get together in order to defend our house, our home. The life of nature is our lives, and you have to be committed. So you can have our words, and people can hear us in all governments, in all places. They should stop killing nature. This kidnapping, this assassination. Então, nós demandamos o respeito à vida. Defender a natureza não é apenas uma tarefa dos povos originários, dos povos tradicionais, dos povos indígenas, das mulheres. Todos nós somos responsáveis por esta defesa da natureza. Todos nós queremos a vida. Então, não fiquemos assim de lado, apenas assistindo, porque todos somos a natureza. Todos podemos sentir essa dor. Todos nós sabemos que aqui está o pulmão do mundo. Então, o que eu faço... Cuando están al lado de un juez en un tribunal. So when we are in a tribunal, what you do here is an invitation, so we can be involved in this defense. Let's respect life, because nature is life. So many of you maybe work in different places. So you can do something in relation to this work to defend nature. So when you are in a tribunal, you can become experts, because sometimes we do not see all these suffering, destroying nature, destroying life. So you should really have the presence of politics. And when they are working as politics, as policemakers as well, they should have new projects, new ideas, new laws that can be part of the life together with nature. And this is the commitment to be fair enough to defend nature. We're not talking about nature as a single tree or an animal. No, we are talking about all life that nourishes us. Water is part of the nature, part of life, so it's very important to have the commitment of all of you. Thank you. Quantidades. Então, por exemplo, se você está num tribunal, numa corte, e você é um especialista, um perito, realmente informe aquilo que você está vendo, aquilo que você está sentindo, e não apenas faça um informe que vai beneficiar as grandes empresas, né? Para que o projeto seja aprovado, um projeto que vai destruir a vida. Temos aqui vários parlamentares, não só do Brasil, mas de outros países também. Então, que os parlamentares também se lembrem que na construção de novas leis, novas normas, nunca esqueçam que vida é natureza. Não apenas a árvore, os animais, quer dizer, as árvores e os animais, lembre-se, também servem como alimento. Our words will be echoing as messengers and confirming what you were saying, so the planet can have the echo of our voice. And maybe the decision makers can hear us, can listen to our claims. And it's not something that we are reading. No, this is through observation, research. Thank you very much. Let's echo our voice. Então, na verdade, nós estamos aqui para caminhar a palavra. Nós somos mensageiros. Mensageiros, porque, na verdade, quem vai julgar isto é o mundo. Nós queremos que o mundo
julgue isto e que todos vocês façam parte disto, porque isto é a vida. Muito obrigada, Branquita, e obrigada também porque você chamou para Thank you very much. It's good to have tasks. Is the name of the indigenous people that were messengers. So let's see the tasks to sell the message to the planet. So thank you for being together. This is an important word. So let's have Ayrton Krenak that we're talking about the right of nature. Ayrton, please. Gracias. Thank you, thank you. Thank you very much. Good morning. I would like to thank you to our parents that came for such a long way, Ecuador, Bolivia, Chile, that are present here. And it would be great that if you could have all of you doing your public claim. But anyway, thank you very much for coming. You need an interpreter? Do I need it? A service of interpreter? Because this is very important. This is very, very clear to me that for a person that is living in these 40 years, talking about culture, about nature, that everybody can cultivate as like a garden, you know, like a place that you can nourish your own food. Nature makes a lot of confusion because they say that the government do a lot of things with the territory, say that it's so plastic that you can go and push and pull. No, it's not about that. You cannot fold it as it is a paper. You cannot do this in our Mother Earth. We call Pachamama the indigenous people. This is Mother Earth all about. And you could like to pay a homage of a scientist that make a great contribution for this epistemological breakthrough that when you have the human being as the center of everything. No, like the human beings are the most important animal. No, this is wrong. This rationalist logics was broken by James Lovelock. He said, this organism is alive, is Gaia, it's a live organism. So the scientists made a lot of contribution in the change of a paradigm, the shift of paradigm for the Westerner, for the Easterner, because they were, at least in this west side of the globe, they thought they were the king of the planet. But we are not, they are not. We are assets that can transform the earth. This is an absurd. You know, the Western thinking said so. And, you know, the nature is here at service, and it's a gift that you should enjoy. You should eat it whole. Once you have eaten it, you can have another one. But now, you know, the globe said that you have consumed all the energy available for 8 million of inhabitants. No light anymore. So if you can imagine this practical sense of it, the company of electrical energy could have the general key, and you had to have these in a blackout. Can you imagine that? Because you have consumed all the energy. So from now on, we have this red light instead of a green light in our lives.
So the tribunal is bringing a new possibility. So you can think about other perspective in the alive organism, Gaia, Pachamama, our mother. We can name, according to your language, the Mother Earth. This beautiful, alive organism is fantastic. It is said already, we are cells of this organism. You cannot get rid of it. We are part of this organism. And you have really to inhabit this place. And you are like managers of the earth, but you are not able to do so. When Mother Earth said, I'm fed up with you, we are going to go sent, and you'll be sent to the hole. You know, pandemics, a lot of people died because of a lack of air. And if the land, the Mother Earth decided no air for 10 minutes, we are going to be 10 minutes without air, oxygen. You know, we are all killed together. In 10 minutes, everyone will be dead. Everyone. The human beings will be all dead. But they will not going, the birds, the butterfly, you know, the little plants that can be in between the rocks, they will be there flourishing. And the human beings, stupid human beings, will be all killed together. I have no problem if I know that this humankind, with all these destruction path, if all of us go to the whole of the earth, the Anthropocentric era is this era that we destroy everything, burn it all. We make the river dirty, the air that you breathe, the atmosphere around the planet. You have a lot of nuclear waste, you know, a lot of remaining leftovers of our own solid residue. And is there our solid waste there in the atmosphere? This beautiful organism must be respected entirely. We have to make this statement because so far you understood that what is about is human rights. They only call about human rights. You can have a contribution to confirm that. And we decided to have a human rights, and because of these human rights, you can destroy our home. The human rights should limit the companies, the corporations to destroy all the life of the planet as the right of progress and development. The progress and development, they are justifiable on behalf of our civilization. We are going to have a progress and development because we are being civilized with the civilization process, under civilization process. But this civilization process destroyed life. All is true. So I have no problem when they say that the Homo sapiens can be destroyed in the next 15 minutes. Can you think about to destroy our humankind in 50 minutes? The Mother Earth will say thank you because the Mother Earth will survive without us. Our existence as human beings is forever, like eternity. So you're going to exist forever. This land will get sick, will be full of holes, but human beings will be alive. This is completely mistaken solution because we're going to be out of the globe like this. We are going to have a bad behavior at the end of the day. Let's making this sense, right? This is bullshit. It does not work like this. Human beings will have a bad behavior attitude because they didn't understand the stars, the
sun, the moons, the stations, the seasons of the year, the time of having raining or drought. Human beings are losing this contact with Mother Earth. And the Mother Earth one day will lose the contact with human beings. This is reciprocal, as the human beings do not admit Mother Earth to be the Mother Earth can say, I do not recognize you as my kids. So let's have 15 minutes without breathing. Think of it. 15 minutes without breathing. Could be this, could be that, in this tribunal of Earth. A big hug. Thank you. Mais de 500 anos se passaram. More than 500 years have passed. It's only war and damning, and the Mother Earth is screaming of so much destruction, and Motherland is screaming of so much destruction. Viva Mother Earth. Let's take care of it. You only have to decolonize your mind and let your heart pulse. You only need to decolonize your mind and let your heart pulse. Quando tudo vira pó. Everything is turned into powder, into dust. Nothing else we will make. When everything becomes dust, nothing else we will need to do. There won't be rich or poor, and no will to live. When everything becomes dust, nothing else we will do. There won't be rich or poor, and no will to live. And no will to live. I will roam.
I will row my canoe. Santo Antonio will die. I will row. I will be rowing. I will row my canoe. Santo Antonio will die. Will on the row. Santo Antonio will be on the row. And Santa Cruz will be on the boat, on the canoe. I will speak up. I will send my message. We will be standing. Eu vou remando, eu vou remar minha canoa. O Santo Antônio vai no remo e Santa Cruz vai na proa. Me sequestraram lá da África, ou pra fazer perseguição, ou nos trouxeram para cá, ou para a terra Pindorama. Eu vou remando, eu vou remar minha canoa. O Santo Antônio vai no remo e Santa Cruz vai na proa. O ser humano aqui na terra é pra fazer obrigação. Ou vamos unir as nossas forças, vamos fazer boas ações. Eu vou remando, eu vou remar minha canoa. O Santo Antônio vai no remo e Santa Cruz vai na proa. A todos que me escutam, eu tenho a minha gratidão. O que podemos fazer hoje, ou não deixamos para amanhã. Eu vou remando, eu vou remar minha canoa. O Santo Antônio vai no remo e Santa Cruz vai na croa. Aí eu vou dar minha despedida. Eu sei que dei o meu recado. Eu vou parar a minha caixa, porque a hora está chegada. Eu vou remando, eu vou remar minha canoa. O Santo Antônio vai no
Santa Croa vai na proa. O Santo Antônio vai no remo. E Santa Croa vai na proa. Obrigada, Anacleta. Obrigada a todos e todas. Thank you, Anacleta, everyone. This singing was so beautiful. I'd like to thank you for the organizations, the communication team, the translators, the judges, people in the communities. Thank you all for the result of this trip, of this court. So beautiful. We will give you a full report. Thank you all. Thank you, FOSPA and FOSPA Brazil.